இப்போது பத்மஸ்ரீ கமலஹாசன் அவர்களை பற்றிய ஒரு சிறிய காணொளி. கமல் ஹாசன் நடிகராக மட்டுமல்லாது திரை கதாசிரியர், இயக்குனர், பாடலாசிரியரை அமைத்து அதன் வீச்சை அதிகரிக்க மேக்கப், எடிட்டிங் ஆகியவற்றில் அதிநவீன உக்திகளை நடைமுறைப்படுத்தியவர். சார், என் கதையை சொல்றதுக்கு ஒரு நிமிஷம் கொடுங்க சார். பார்வையாளர்களின் ரசனைக்கு ஏற்ப தன் உருவத்தை மாற்றி விஸ்வரூபம் எடுக்கும் விந்தையாளர். 10 மாறுபட்ட வேடங்களில் நடித்து உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்த தமிழர். தமிழ் சினிமாவின் தரத்தை உலகளவிற்கு உயர்த்திய இந்தியர். தொலைக்காட்சியையும் வீடியோ தொழில்நுட்பத்தையும் இணையத்தையும் கண்டு சினிமா உலகில் பலரும் அஞ்சிய போது அவை காலத்தின் கட்டாயம் என்று சொல்லி வரவேற்றவர். 1997ஆம் ஆண்டு உலகின் சிறந்த 100 திரைப்படங்களை டைம்ஸ் இதழ் பட்டியலிட்டது. அதில் கமல்ஹாசனின் நாயகன் படம் 1 என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அன்பே சிவத்தில் அன்புதான் கடவுள் என ஆழமாக சொன்ன பகுத்தறிவாளர். பிரிட்டிஷ் பேரரசி ஆனாலும், ஜாக்கி சான் ஆனாலும், தமிழகத்திற்கு வந்து வாழ்த்தும் உலகநாயகனே கண்டங்கள் கண்டு வியக்கும், இனி ஐநாவும் உன்னை அழைக்கும் என்ற பாடல் வரிக்கு ஏற்ப உலகநாயகன் கமல்ஹாசனை ஐநாவிற்கு அழைப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம். ஸோ பத்மஸ்ரீ கமலஹாசன் அவர்களுடைய காணொலியை பார்த்தோம். உண்மையிலே கமலஹாசன் ஒரு நடமாடும் நவீன திரை பல்கலைக்கழகம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். புதுமை விரும்பி, பல கலைகளினுடைய வித்தகர், என்றும் இளைஞர்களினுடைய நாயகன். நடிப்பை தாண்டி இயக்கம், எழுத்து, நடனம், கவிதை என பன்முகம் கொண்ட நாயகன் கமலஹாசன் என்னும் உலக நாயகன். அமெரிக்காவின் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் உரையாற்றிய முதல் தென்னிந்திய நடிகர் என்ற பெருமை கமலஹாசன் அவர்களுக்கே சாரும். மேடைகளில் ஆங்கில கலப்பு இல்லாமல் தூய தமிழில் பேசும் பண்பு, உடல் தானம் செய்யும் அந்த உயரிய மாண்பு, தனது ரசிகர்களையும் நற்பணிகளை செய்ய வைத்த தனிச்சிறப்பு, இதுதான் திரு பத்மஸ்ரீ கமலஹாசன் அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும். தனது உடலை கூட அவர் தானம் செய்திருக்கிறார். ஆகவே பத்மஸ்ரீ கமலஹாசன் அவர்கள் இந்த இனோவேஷன் அண்ட் எஜுகேஷன் 2020 மீடியாவை பற்றியும் மக்களை பற்றியும் தன்னுடைய கருத்துக்களை அவர் பகிர இருக்கிறார். ஆகவே அவர் நம்மோடு காணொலியில் இணைய இருக்கிறார். We feel honored to have Padmasri Kamalhasan sir. You have made all of us proud of your distinguished work in numerous capacities. You are one of the most celebrated personality in Indian film industry. I consider it a great honor to welcome Mr. Kamalhasan. இப்போது பத்மஸ்ரீ கமலஹாசன் அவர்கள் காணொலியில் நம்மோடு இணைக்கிறார். பார்க்கலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். Hello everyone at the World Tamil Chamber of Commerce. I always share a special bond with Tamils outside our state, and entrepreneurs are dear to me as I see them as a backbone of our economy. Speaking about media and education is always interesting for me, especially so because of the times we are in. Education as such is going through a major transformation from classrooms to computers. Education is not only about what is being taught for examination. Are we educating our students to become achievers in their chosen field? For example, when same filmmaking lessons are being taught to about 20 students, how are we going to evaluate how those 20 filmmakers would turn out to be relevant in an ever-changing world of films and media?
How do we enhance media education? Well, when we say we need to improve something, we need to figure out what we need to improve. The how will fall into place automatically. I have often said that it took me about 20 years to learn what a media student learned in 2 years. Yet, all those years of hands-on experience, observing, learning from stalwarts, applying the knowledge gained in one segment and then into another segment of filmmaking is what set us, people like us, apart. With the colleges churning out media graduates like nobody's business, what are we producing? Young, talented filmmakers or a graduate with a piece of paper? Media colleges must actively aim to create creators. I would like to focus on a few key words that I think are of utmost importance when we talk about education, more so with regards to media studies. The first word is creativity. The curriculum or the syllabus has to be an experience of discovery for all the students. The principle on which the camera works, the editing software, the lights, the projector is the same for everyone. It takes about a decade to change. Rules of filmmaking and the storytelling are quite flexible and open to interpretation. The former is taught in schools. The latter is up to the creativity of each student, each creator, to find her or his own style to follow in creation. Each work of art is unique and worthy of praise. Let's build schools that create filmmakers who produce a wide range of unique content. Let our classrooms be filled not with teachers who dismiss the talent of Albert Einstein, Vincent van Gogh, or J.K. Rowling. Let the students blossom under the likes of teachers who created an Elvis Presley, Maya Angelou, or our very own Crazy Mohan. We owe a great deal of what we become to our teachers. Though my classroom was a tad different, I owe a huge part of my learning to my guru, Mr. K. Balachandar, and my mentor, Ananthan. Apart from that, everyone I have met taught me something in life. I'm sure it works for all of us like that. Education curbing creativity is our biggest concern about our educational system. With classrooms coming into smartphones, the way we teach should change. And creative ways of teaching has to come into place. That's the biggest challenge everyone is going to face. How creatively can we teach the said ideas or principles? How are we going to make the person who's watching you on a mobile screen pay attention to you and learn? The art of teaching has to take the students to that. The next word is participation. The strength of a classroom lies in the collaboration of learners, not in the knowledge of one expert alone. We are building up not just graduates, but creative people who need to challenge the status quo, break the glass ceiling and pave way for greatness.
speaking out, participating, discussing and debating. This needs to be a routine affair. With the changing atmosphere, the classrooms become very lopsided, where only the teacher is talking. It shouldn't be like the class notes turned into PDF and lectures made as videos. How are we going to involve students in the teaching process? How can the process become interactive? Technology still needs to step up on that front. Without that, the student will become a spectator or one view statistics for a video. The other word, actually two, practice and patience. They say if you do something for about 25 consecutive days, it becomes a habit. But mastering an art, that takes a lifetime. There's no alternative for hard work, just like there's no shortcut for success. If you want to shine like the sun, you also need to burn like it. They need to practice, practice, and practice ad nauseum until they don't need to practice anymore. Push the kids to practice more and teach them to be patient. Not every child, youngster will learn in the first go. While teaching the children to be patient and practice more, our teachers need to be patient with the child who needs third or fourth discussion to get into it. I was one such child. Results don't appear overnight. Success is not about one exam, one movie. It's about consistently standing up to the challenge them creatively, and it itself becomes a challenge when you are, as a teacher, far away, not physically present. But you have to think of these in the new normal. The other word is inspiration. Inspiration can come from anywhere, but you need to keep your eyes and ears open for it to strike you. You show them the world cinema, scripts of path-breaking movies, books written by technicians, interviews. The list is endless. This will inspire them, but more importantly, enable them in such a way that they become inspirations for a future generation. And another word is adaptability. We are in the midst of a revolution of education where technology plays a huge role. This is education 4.0. From Gurukul to classrooms to distance education, and now it's more about technological learning through Zoom and Google Classrooms. The world is evolving rapidly since the first smartphone. Let's not stick to older curriculum. Let us upgrade ourselves first and teach our youngsters about newer technologies. How can we teach about the new normal? Only by immersing ourselves in it. We can use technology, teach them that tech is only a tool. Once they get it, they will slowly get hands-on. Every new technology, understand the idea of updating oneself is an essential part in creating content in a creative field and even in life. Hands-on training is very important. All they read about swimming is useless if they haven't taken a single lap in a pool. They can read the books and watch the movies, but unless they pick up the pen, the camera, or get their hands on the equipment, it is all a useless lesson. They need to create right from day one. The more they create, the more fineness they gain.
Educators must ensure they step out of the classes and spread their wings along with their students. Two more important words: ethics and responsibility. All the above can be learned via books or online, but sculpting the student into a responsible creator, ethical human being, is something only teachers can do. This, according to me, is the most important job of a mentor. Molding our students into individuals with their own minds who don't accept without researching on that topic, question the unfairness brought in by various forces, fiscal and physical, and voice out their opinions with their head held high. This is a Herculean task that the teachers will face. Learning versus teaching is the idea of this journey. We should enable students to learn through our courses and guidance. Enhancing the education starts when the students learn newer things every day from us and through us. And we, in turn, learn from them too. Thank you. Let us enhance ourselves and thus enhance our learning and that of our students. நாளை நமதே. வணக்கம். நன்றி பத்மஸ்ரீ கமலஹாசன் சார் அவர்களே. மிக அழகாக இந்த ஊடக கல்வியை பற்றி சிறப்பான ஒரு கருத்தை நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள். உண்மையிலே ஒரு சிற்பியை பார்த்து கேட்டார்கள், இந்த சிற்பத்தை நீங்கள் எவ்வளவு அழகாக செய்கிறீர்களே, இது எப்படி உங்களால் செய்ய முடிகிறது என்று கேட்டபோது இந்த சிற்பி சொன்னாராம், இந்த கல்லில் எந்த பகுதியெல்லாம் தேவையில்லாமல் இருக்கிறதோ அந்த பகுதியை நீக்கிவிட்டாலே இது அழகிய சிற்பமாகிவிடும் என்று. ஆகவே மாணவர்களுக்கு எந்த விதமான இந்த தேவையில்லாத விஷயங்களை நீக்கிவிட்டாலே மாணவர்கள் மிக அழகாக ஜொலிப்பார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, வெறும் மதிப்பெண்களை உருவாக்கக்கூடிய, மதிப்பெண்களை எடுக்கக்கூடிய மாணவர்களை நாம் உருவாக்கக்கூடாது, மதிப்புள்ள மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அழகான கருத்தையும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். சூரியனை போல் நீங்கள் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுக்குள் ஒரு நெருப்பு இருக்க வேண்டும், அந்த அனல் தான் உங்களை வெற்றியாளராக ஆக்கும். வகுப்பறை என்பது வெறும் ஒருவர் பேசி மற்றவர் கேட்பதல்ல, அது மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் கேள்வி பதிலாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் கடந்த காலத்தில் நடந்தது என்றும் தன்னுடைய கருத்தை வைத்திருக்கிறார். உண்மையிலே இந்த கல்வி மாநாடு என்பது இனோவேஷன் இன் எஜுகேஷன், குறிப்பாக கொரோனாவுக்கு பிறகு கல்வியில் என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் எல்லாம் வரும் என்பதை குறித்து மிக அழகாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆகவே மிகுந்த மகிழ்ச்சி உங்களை எல்லாம் நாங்கள் சந்தித்தது. மலாலா அவர்கள் ஐநாவில் பேசுகின்ற போது சொன்னார்கள், ஒரு பேனா, ஒரு ஆசிரியர் இந்த சமூகத்தையே மாற்றும் என்று. உண்மையிலே கல்விதான் இந்த சமூகத்தை மாற்றும். அதுதான் ஆரம்பத்திலேயே சொல்லுகின்ற போது மிக அழகாக சொன்னார் நெல்சன் மண்டேலா, இந்த உலகத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் கல்விதான் இந்த உலகத்தை மாற்றக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆயுதமாக இருக்கும் என்று. ஆகவே இந்த கல்வி மாநாட்டில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Thank you so much for participating in the third education advisory meet, and hope to meet you all in Geneva. Thank you so much. It's a pleasure and talking to you. It's a valuable suggestion from all of you, and thank you so much from Tamil origin. Thank you so much.